je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion-là. Toronto-Montréal, premier match de la demi-finale du championnat canadien d'environ 36 heures au BMO Field. On est mardi matin et on n'est pas trop certain quel accueil on va avoir de l'autre côté de cette pancarte-là, mais on va essayer de trouver des façons d'agrémenter le trajet vers la Ville-Reine quand même. On y va. Si vous avez déjà fait la 20 pour aller à Québec, par exemple, vous savez à quel point la qualité des haltes routières brunes peut être très aléatoire. Pour donner ça aux Ontariens, ici, les aires de service en route, c'est pas mal sur la coche. À Belleville, ancien quartier général d'un certain Piquet-Souban situé à 2 heures de Toronto, on s'arrête au Burger Revolution, où les options à insérer entre deux pains sont aussi savoureuses que nombreuses, en plus d'être produites localement. Si c'est ça la révolution, il n'y a pas de mal à bousculer l'ordre établi. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back. Sur les quais du lac Ontario, l'Amsterdam Brewhouse prend soin d'expliquer les accords bière-mets et c'est tant mieux. L'établissement brasse une quantité impressionnante de ses propres boissons. Et la terrasse en bordure du lac vaut la peine, mais faites pas la même erreur que nous, apportez une petite laine. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Lors des grands rendez-vous comme l'Euro 2016, les rues de tous les quartiers nommés Petite Italie sont prises d'assaut. À Toronto, c'est des environs du Café Diplomatico que la folie s'empare. En attendant le prochain tournoi, la famille qui possède le restaurant depuis son ouverture vous invite à profiter de sa terrasse, des méfaits sur place et bien entendu des chaînes de sport sur écran géant. Make you lose control. Wet, 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 wet. 'Cause if you're down, 'cause if you're down, 'cause if you're down. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. What's up? I think Montreal is very laid back. It's very an easier, sort of slower pace of life. Not that it's not a bustling metropolis, because of course it is, and it has a lot to offer. But I find that Montrealers are much more sort of relaxed, enjoy life, seem to live life properly with work not the main focus. Enjoying themselves is the main focus. And there seems to be a real sort of cafe culture and outdoor culture to Montreal, very European-like, which is what I quite like about it. Toronto is the exact opposite. We're very driven, we're very business first, and we can kind of be very intolerant. And you know, that sounds like a character of the city, but I just find that we're very much kind of focused on business and work and everything. We don't really kind of stop to enjoy life. So for me, that's sort of the main
difference between the two cities. Montreal very laid back, Toronto very on edge. Toronto, for me, it's one of the most ethnically diverse cities in all of North America. It really is. And it has so much to offer in terms of different ethnic communities and the cultural diversity. So, and you're very used to that in Montreal. So if you enjoy that part of Montreal, I think Montrealers would love to come to Toronto and experience that, because it has, as I said, it's an ethnically diverse city and culturally diverse city that, you know, I think it makes it stand out from unlike any other city in North America, really. Well, there's a lot of great places that you can sort of go. I mean, for me, Kensington Market in downtown Toronto is an unbelievable place. Just getting back to the sort of the city's cultural diversity and multi-ethnicity, I don't think that's any better represented anywhere in the city than in Kensington Market, because in this compact, tiny neighborhood, you have all this amalgamation of different cultures all within a couple block radius. So it really is a stupendous place to go visit, and you can get anything there, from different types of food to different types of music, clothing. It's really kind of a great buzz in that one neighborhood. And then I think just take advantage of the many parks and the green spaces that are in the city. Just come visit. I mean, we're not as bad as everyone seems to think we are. I know our reputation precedes us, and everyone thinks we're all a bunch of tight-up tightwads, but no, I mean, we can be. But I think we're also a welcoming people too, and I think the city is great in that regard, and that it really sort of welcomes everybody to the city. I think it's tougher for people in Toronto living in here. But as far as sort of outsiders visiting the city, it's a very accommodating city, much as like Montreal is. Whenever I go to Montreal and I tell people I'm from Toronto, there's never been an issue, and they couldn't be more accommodating, more friendly, and more going out of the way to help me out. And I think Montrealers will find the same thing about Torontonians. Toronto, on vient parce qu'on joue contre TFC, puis c'est la rivalité, puis on vient parce qu'on veut gagner ici, puis on est pour les supporter notre équipe. Le stade est plus gros, mais c'est pas plus beau qu'à Saputo. Je sais pas, là, il est pas vraiment à plein, fait que ça m'impressionne pas tant que ça. Je marche au centre-ville, j'aime ça juste me promener en ville. Il y a quand même pas mal de vie au centre-ville de Toronto. Fait que c'est le fun, c'est agréable. En plus, aujourd'hui, il faisait très beau. Drogba avec l'espace, ça se referme rapidement sur Lazare, et cette fois-ci, ne rate pas. À Toronto, c'est la rivalité, c'est le match qu'il faut faire. On est proche, ça se fait bien en une journée. C'est ici qu'il faut venir encourager l'Impact. C'est la victoire qui compte le plus dans la saison. À l'exception du match lui-même, l'accueil en Ontario aura finalement été fort chaleureux. Au retour, 2 heures avant de rentrer à Montréal, on se permet même un petit détour à Brockville. À moins de 10 minutes au sud-est de l'autoroute, on trouve une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et sur les États-Unis de l'autre côté. Il y a amplement de quoi casser la croûte, mais on recommande le Tandoori Mint, un resto familial où on a savouré d'excellents plats indiens dans un décor qui nous a redonné la sérénité perdue au BMO Field. Told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama,